Hello and welcome back. In this lesson, we're going to cover an easier way to display important metadata about our deployment without having to dig through the state for commonly used attributes. These are appropriately named outputs. Outputs allow us to export and modify state information from our deployment to be displayed on our terminal, consumed by other applications, or by Terraform modules, which we'll discuss later in the course. So let's get started. So first, if you haven't applied, go ahead and do that. Now we are continuing from the last lesson where we left off. So I'm going to go ahead and do a Terraform apply and auto approve. Give that a few seconds. Okay, so now that's done. I'm going to go ahead and maximize my terminal here. We don't need the rest right now. I'm going to do a clear. And the first thing I'm going to do is take a look at my current state. Now obviously I could open the file, but it's better to use the Terraform commands as they were intended. So I'm going to use a Terraform show. Okay, so as you can see here, we have our state and all of the metadata. We have our gateway, hostname, ID, image, IP address, all of this information for the container that we've deployed. So I'm going to go ahead and clear the screen. Now, what if we want to parse through that data? There are, of course, a lot of ways to do that. One way is just to use grep on a Terraform show. Let's look for the IP address, for instance. Okay, there we are. So now we can see those types of values. Perhaps if we want the name, we can do a grep name. We've got a name and a host name there. And of course, the image name also. Let's go ahead and clear that. Now, what if we want to export those values from our script? Let's go ahead and take a look at the resources we've deployed, like so. Okay, as you can see, we've got our Node-RED container and our Node-RED image. So what if, for instance, we want to access the name of that Node-RED container? Now, as you remember, as I did before, Terraform show grep name, you can see that it just goes by name. That's the attribute that we want. So if we use the Terraform console, which is a new tool we haven't used, go ahead and type in Terraform console. You can access all of the attributes of state right from here. It's just a CLI tool that's provided with Terraform. So if I were to do docker container dot node-red container dot name, as you can see, that outputs Node-RED. Now what if I wanted the IP? I could type in docker container dot node-red container dot IP underscore address. And there we are. And that, of course, is the IP address of the container locally. That's not the external address that we need, which we accessed using the AWS metadata service earlier. But this IP address is useful from within our EC2 instance. It's just not useful externally. But let's say we want this information to be output from our script. So I'm going to use Control-C to leave the Terraform console, clear my screen. Then I'm going to click this here to get our script back. And what we want to do is we want to use an output value. Now within the docs, as you can see, docs configuration outputs.html, I'll display that link, of course, larger and provide it within the course. You can see how to display that. Do an output, a value, and a description. So let's go ahead and do that for those two pieces of data we want to output. So I'll head back to my script. I'm going to drop this a little bit here. Let's go ahead and add output IP address, just like so. Then we'll open a brace, and of course that is matched with the closing brace. Let's go ahead and type value equals docker underscore container dot node-red container dot IP underscore address.
And again, we're referencing that resource here, Docker container, .node-red container. And then we're just accessing an attribute IP address afterwards. And that attribute we obtained by utilizing Terraform show. So after that, let's add a description. Description equals the IP address of the container. Okay, I'm going to do a Control S to save. Now let's take a look at a Terraform apply and see what it provides. Clear my screen again. Terraform apply, auto approve. Oops, okay, so here's an error that I wanted to point out. And this is somewhat of a newer syntax requirement. The outputs cannot contain spaces. So I'm going to add a dash here and save that. And then let's try to apply again. I'll press up a couple times to get back to my command and hit enter. Okay, as you can see, now it works. And again, that space requirement is new. Now you cannot have spaces and you can't have any type of special characters other than, as the error indicated, letters, underscores, digits, or dashes. So do keep that in mind whenever you're building out your outputs. You are not able to use spaces within the outputs like you used to be able to. All right, so now that's done. Let's go ahead and output the name of the container also. So we'll go ahead and type output container-name value equals Docker container .node-red container once again .name. Then we'll add a description to keep things well documented. The name of the container. Control S, and now I will do a Terraform apply once again. And there we are. Now we have the container name equals node-red, just like so. So I'll go ahead and clear my screen. Now there's one other way to view the outputs, and that's to go ahead and just type Terraform output, just like so. So you don't have to apply every time that you do this. All you need to do is type Terraform output, and that will provide the output. But of course, if you have not applied yet, these outputs will not exist until the state file is something happened. මොකක් හරි වුණා. Masangka? Masangka? hard drive එක ගලවන්නේ. අපිට චාමේ මම මසංගකට තේරුම් නැද්ද දන්නේ නැහැ. නෑ මසංගය mute ඉන්නේ මම හිතන්නේ. ඒක තමයි යාර තේරෙන්නේ නැතුව සමාන නිසා. මසංග අනේ මසංගය ගියාද? යන්නවා ගියා යා. ඒක තමයි. මාරුවට ඉඳලා තියෙන්නේ. මම යාර මයිග්‍රන්ට් මේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත මේ VMware වලට ඒක හරියනේ. ඒ වුණාට ඒකේ මේ නෙට්වර්ක් හදාගන්න එකේ පොඩි يعني නෙට්වර්ක් ඇක්සස් එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඉෂුව එකක් කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ කරගන්න බලන්න. තේරුණා මොකද ආයි කියන්නේ? මේ VMware ඔව් virtual PC එක මේ Windows 10 වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ virtual box එකද? ඔව් 10 වැඩ කරන්නේ නේ 11 වල කේස් එකදී. ඔව් මේ නෑ virtual box එකේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා නෑ මේ channel එක. තාම නෑ මම මේ 10 එකේදී virtual box එක දාලා VM එකක් හදන්න පුළුවන් නේ? පුළුවන්. Windows 11 වලට මේ ඔව් 11 වලට අප්ඩේට් එක එවලා නැහැ තාම මේ virtual box එක පැත්තේ. ඔව් ඒක මේ 11 එකේ නෑ 11 එකේ මගේ කියලා ඔය මේ VMware ගේ අප්ඩේට් එක එවලා VMware වැඩ කරනවා. right
virtual box එක විතරයි එවල නැත්තේ නේ. ඔව් ඒක තාම එවල නැහැ. ඒක මේ මොකද්ද? තාම අර මේ pending මොකක්ද backlog එකේ තියෙනවා. අයියා. VMware එකේ තියෙන issue එක මේ VMware මේ අර network policy හදන්න මේ ගියාම මේ අර හරියටම මේ අර visualization එකක් නැහැ VMware එකේ. එතකොට හදන්න මේ admin console එකක් තියෙනව නේද ඒකේ? VMware එකද? ඔව්. මන්ද server OS එකේ නම් තියෙනවා අපේ මේ PC වල virtual OS වල නම් කොහොමද දන්නේ? නෑ මේ VM නේද? VMware ඉන්න බා. මේ මම වයර් දාලා මේ හදලා තියෙනවා. වැඩ කරනවා. මගේ අතින් මේ පොඩි පඬිතු වැඩක් කරන්න ගිහලා මේ ඉමේජ් එක ඩ්‍රොප් වුණා ගිය සතියේ. ඉතින් වැඩ කරන්නේ. ඒක එකම ඉෂුව එක මෙතන මේ හදනවාද මේ හදලා තියෙන මේ cube master කියලා තියෙන මේ සර්වර් එක පෙන්වන්නේ නැහැ මේ විෂුවල් එකේ මෙතන අර. ඔයා කියන්නේ මේ මෙතන මේ VMware workstation එකේ workstation එකට add කරන්න ඕනේ නැද්ද? workstation එකට add කරන්න ඕනේ නැද්ද? cube master එක cube master කියන්නේ cube master නෙමෙයි. නෑ මේක නේ මේ මම මේව වැඩ. අර වයග්‍රෑම් කියන වෙන කතාවන්නේ. වයග්‍රෑම්. වයග්‍රෑම් දෙක හදපු එක පෙන්වන්නේ නැහැ මේ. මොකද්ද? මේකේ. නැත්නම් මේ අතන විෂුවල් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. පෙන්වන්න තුන මොකුත් අවුලක් නැහැ නේ. අර නෙට්වර්ක් මේ දැන් මේ IP එකට ඇක්සස් නැහැ මට. ඒකේ තියෙන මේ CI Windows 20 කියන IP එකට ඇක්සස් නැහැ. public IP එකක් දාගන්න වෙනවනේ ඔයාලට නේද? CI Windows 20 ට ඔයාලා කොහොමද SSH කරන්න බැරුවද? host එකේ ඉන්න. කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? ඔයා host එකේ තියෙන CA range එක නෙමෙයි. ඔය SSH කරන වයර්ග්‍රෑන්ට් එක හරහා. cube master එක හරහා යන්නේ වා. ඔව් ඒක හරහා යන්නේ. ඒතර වයර්ග්‍රෑන්ට් වලින් හරි මේ තියෙන මොකක්ද setting එකක් ඇති මේ අර network policy එක හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක කියන්නේ අර මේ මොකද්ද big network එකක් හරි මේ net එකක් හරි හදා ගන්න පුළුවන් නේ. අනේ network configuration ටික මේ හදන්න ඕන මේ command line එකෙන් මෙන්නදී. ඒක මට මේක තාම ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක හදාගන්න ඉන්නේ. ඒකයි මේ වුනේ. අපේ channel මధుසංකර මම හිතන්නේ power cut එක මොකක්ද issue එකක් මම channel. power cut එකක් ආවද දන්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි. නැත්නම් මේ කාට කියලා